Et pendant nous camper, j'ai invité maîtresse Liva pour visiter l'hymne national là, pour nous recevoir. C'est nous, professeur BAYYINAH BELLO, dans nos ancêtres et dans nos Haïti. Haïti, nos ancêtres, yo c'est pour marcher, mais non, mi temps pas
Haïti, Kavim d'hiver. En nous, mettez ensemble. Pour Haïti, nous, tous ancêtres, nous guide drapeau. Tant qu'on tout perd, c'est pour nous aimer, mourir pour lui. C'est pas cadeau de la défaite, c'est sans ancêtre nous, yon qui déroulé pour nous, qu'un drapeau, nous, c'est pour le travail, mettez ensemble pour l'autre pays, qu'à respecter. Drapeau silence, c'est non tout haïtien. Aïe, bobo! Aïe, bobo! Aïe, bobo! Bon, mes amis, Santa Dia, Mélie et Jenny, il y a une bout de biographie de professeur BAYYINAH. Et Jenny Dieudonné. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, pas ici. Bonsoir tout le monde. Non, moi, c'est Eugénie Dieudonné. Comment nous y a ça? Nous dit bon angéliste et satan. Dans nos ancêtres, moi-même, avec CCSI, ça m'est tout le monde. Je dis à c'est la communauté haïtienne. Et un grand privilège pour nous recevoir une icône, une légende, un automitant, un gros canvas pour petit noir, qui est professeur BAYYINAH. À ce moment, c'est avec un peu de plaisir et très content qu'il m'a parlé nous des professeurs BAYYINAH. Professeur BELLO fait en Haïti, dans la ville Port-au-Prince. Côté, il fait études primaires. Après ça, il a continué l'éducation en France et aux États-Unis et en Afrique. Il a étudié plusieurs sujets, histoire, langage, éducation, etc. Et il recevra plusieurs diplômes. Il parlait plusieurs langues, tout. Il a diplôme en plusieurs langues, tout. En 1969, il a comme agent de publicité et comme professeur français les soirs. Il a écrit le premier livre en 1970. C'était un livre pour tout le monde. C'est comme ça qu'il a commencé à travailler écrivain. Professeur BELLO a écrit plusieurs autres livres dans la langue maman, qui est haïtien, comme il a dit, en français et en anglais. Le dernier livre qu'il a publié est les Heroes of the Haitian Independence, ou les héroïnes de l'indépendance haïtienne.
Oh, no. That Anahuac, the Siboney, the Turpi, all of the people who were on that island prior to it being invaded by Euro-Christians, what did they do? Just sit down and say, oh, men blanc arrivé, tout à fait nous bon, n'a chita, n'a pas de bravo pour lui, pendant que même il n'y a pas de monde. No. We went through a 312 years of fighting. The Tainos fought, and then when the Africans became numerous enough, the Africans fought. And then the Africans had children on the island, which they call Creole, then the Creole also continued the fight. And everyone, girls, boys, women, men, everybody participated in the fight. So the story that they give us, Dessalines, Kabois, de Toussaint, yo pas de petite, yo pas de madame, yo pas de frère, yo pas de sœur, yo pas de... Ou bien, toute fille en cachée, les messieurs à gourmet. Help me understand. If right now we were attacked in this room, and if I'm not mistaken, most of us are women here. What will we do? Tell the men, go. That has never happened anywhere in the world. Nowhere. So when they give us a history that only speaks of men, of heroes, it's missing at least 60% of the story. And it's missing the contribution of elders, the contribution of children, the contribution of babies. So let's take a look at 3 women. No, let's take a look at 3 groups of women first. In the army, in their crazy story, you will find that they say that Toussaint, for example, in his army, there were women. And that when he was going into battle, first the children went on the battlefield. The children under 10 on the battlefield. Because many times we had no weapons, but the children could crawl to the enemy camp, grab some stuff, and bring back. The women had a particular sound they learned to make. It sounded like locusts or crickets, or which troubled the enemy camp. And then the women, after the children, would go to the enemy, to adversaries. And it would get to such a point when things get really tough. Mothers with newborn children tied to their back, tied to their side, were on the battlefield. And if they couldn't, their role was to render the cannon unusable. Because as long as the French had the cannons, one cannonball kills 20, 30, 40 people at one time. So we would just be murdered because we had no cannon. So our women would walk up to the cannons. And if they can't find anything, some way, they have to dismantle this thing by throwing something in it. Mothers would take their newborn babies and stuff into the cannon so we could go on and fight. That's called self-sacrifice. That's called you willing to do whatever. You're giving up whatever you have so that the others could survive. So women are not in our basket race.
sometimes, occasionally, your name is mentioned. But what do we know about the person? What do they tell us about? Yeah, we talk now about Sunny Belair, Lieutenant Sunny Belair. Most of the time, we don't give her her title. Sunny Belair, Tiffy Bobodina. No, Lieutenant Sunny Belair, Captain Guillaume Charlot, Colonel Diane, General Tiwa. Why we don't know these women in the army? Captain Guillaume Charlot, when she's going to fight, over her uniform, she would make a special skirt. In her, that skirt has two huge pockets where she would put her two girls, because she's not leaving them behind. And she goes into battle with her two children in her pocket. She was, of course, she strapped them with her. And she's particularly known for her kick. Because her kick could almost decapitate someone when she kicks you. So, why we don't know about her? So we have all these fantastic people. But why did they choose not to talk about women in history? Why? We have had queens in Haiti, Queen Marie-Louise of Haiti, Empress Félicité of Haiti, Empress Adelina of Haiti. How come Haitian people don't think about that? Même ou impératrice, nous pas parler de lui dans le livre d'histoire. Mais nous parler de l'empereur, nous parler roi. Un gros problème avec ça. Qualité soit ça. Mais pour qui ça? C'est important. Connaître que on fait ou pas qu'elle a fait. Comprendre pour qui ça, on fait ça. Who would like to give me an answer? Why do you think they remove women from our house? Yes, ma'am. The same way they remove women's role in the Bible is patriarchy. What does that mean? Patriarchy. So what? What? Tell me why. Yes, sir. Because you wouldn't give the Bible no power. Sorry? You wouldn't give the Bible no power. The Bible? No power. I'm not talking about the Bible. I don't give a hoot about the Bible. Not a reference to it. Okay? We're talking about when you're writing a story and there are women and there are men involved, why there was a systematic choice not to mention the women. That's the question. Please. S'il vous plaît. So it doesn't happen again. So it doesn't happen again. But let's be a little clearer. So the women coming behind those women do not know what they can do not know their true value. That's the thing. If I remove all the powerful women from a story, then it looks like only men can be powerful. Only men can be strong. A little while ago, we were talking to a brother, and somebody said, a beautiful brother. The brother saw he was kind of, that's not the kind of adjective that you would put with a brother. Yeah, he could be a beautiful brother. And she could be a powerful woman. She could be a valiant woman. She can be a strong woman. It's about how you function. It's not about what's your sex. Une fille qui lâche, un garçon qui lâche, c'est même lâche. Il n'y a pas plus passer l'autre. Et pas gagner une capacité, une bagaille qui fait que fille a plus de tendance
L'autre femme prend petite, il fait qu'à coucher. Il râle petite là, avec la bouche canon, pour qu'on en suspende tirer sur tout le monde, ça et là. Sans penser, son fils qui lâche ou bien son fils? Eh bien, on peut l'exemple comme ça. Eh bien, un petit tam, non. Mais c'est pour sauver nos choses. Donc, c'est pour me bailler petit tam. Et en Afrique, il y a beaucoup qui fait même bagaille là. Seul petit qui te gagne pour venir, pour nos choses qui ont traversé la rivière, il a des petits là. Parce que c'est ça le bien. Combien de nous avons fait un petit sacrifice quelconque pour Haïti? Nous disons nous aimer Haïti. Mais combien de nous, je veux dire, à disposer? Mon grand guerrier, Marie-Jeanne, she's a fantastic warrior. With guns, you can't beat her. With disguise, she'll come on to you at 10 o'clock. She's an old man with no teeth, with something on her back. And then at noon, she's a mulatto girl, 18 years old, playing in the yard. At 2, she could do something else. She's a fantastic warrior. General Louis Dola Martinia wanted to marry her. She says, no, we're going to build the nation first. Then we'll create a home. But right now, all my energy is for the nation. Don't have time to do. Thank you. That will have to wait. When I have a nation, I can do all the things. Thank you. Those are thinking women who make choices. When we say we are revolutionary, when we say we want a nation, and right now, IT is in the same situation, or maybe even less than we were in the 1700s. How many of us are seriously thinking about saving the nation? How many of us are willing to make the sacrifices? Think about it. L'histoire n'a pas existé pour raconter. Nous prenons l'histoire quand vous savez chanter ou bien poésie. Oui, BAYYINAH, BAYYINAH te parle, BAYYINAH, BAYYINAH, bon! Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ma chère, nous t'es bon. Peut-être qu'il y a talent, déposé. Donc, petit morceau, petit carré, ça dit. L'homme est non, il parlait. Petit morceau, bon, pas de calme. Bon, petit bagage. C'est pas ça, nous fait, il faut pas. L'histoire pas là pour raconter. L'histoire là pour lui construire paix. L'histoire là pour lui construire monde. L'histoire là pour tracer exemple pour qu'on qui soit qu'à faire. Parce que toutes ces ancêtres ont été fait ailleurs. Je dis, sous ces petites yo vrai, pour qu'à faire plus. C'est pas on fait, oh, faut descendre une journée, allez taper, on descend. Soit fait là, c'est où qu'on boit, qu'on manger sous terre. Comment c'est pour descendre une journée? Non, si on a rien de descendre, donc on connaît, on a venir avec solution pour résoudre le problème. Et qui tout femme, qui tout garçon, qui tout petit monde, qui tout grand monde, parrain tout seul ouverture, il y a 116 l'année, les ont arrêté tout ça. Il était seul monde, parce qu'il n'y a pas de café.
Yo tire sous l'île, caché, dribblé, pour l'autre moment, là encore, là, dit tout ça. Capé, garçon, campé, la famille pas nous pas mourir couché. Levez! Le mari, il en choix, il a traîné, sorti de la rue, sorti Henry, dans la rue. Quand même, là, c'est tout compte là. Il a encouragé, jeune là. Révolution pour qu'on finisse. Ça en fait. Tout ça, il n'est pas inquiété. Tout bagaille en place. La victoire quand on a. Mais quand tout l'autre monde qui fait tout ça, ça passe. C'est un général, il dégage là, mais 25 000 ans. Grand monde qui suit lui. Juste, il monte sous bateau. Par un 116 l'année. Donc, pas de trop grand monde, pas de bagaille ça. Pas de trop jeune, pas de trop une femme, pas de garçon. Les bons pays pour sauver, c'est chaque monde qui peut nous sauver. Chaque. Nous sommes dans l'hygiène. Nous sommes mentionnés sanitaires. Nous mentionnons femmes dans l'armée en général. Nous regardons beaucoup de femmes qui la presse, par exemple, pendant la Révolution. Un exemple, c'est Euphémie David, une femme au Caille. Au Caille, c'est un Caille qui a de bravo. Et comment on fait qu'on peut faire une petite donc, qui ça, parmi ça, Euphémie, son artiste. Il est chorégraphe, il fait chanter, danser, il fait faire. C'est ça, c'est spécialité. So, Euphémie Dali from Okai is a choreographer. She makes parties, she organizes dances and whatnot. And she's part of the revolution. When her father discovered that she was, the father was very upset. And the father says, you cannot. And if you're going to be in this with these people doing this thing, you cannot wear my name. You have to remove my name. So the name was De Daddy, was the name, the father's name. So she goes to the notary public, and she changes her name to a family daddy. Give herself another name. Simple. And carry on with the revolution. So all these are showing you, when you're reading these things in history, it's supposed to help you understand. It's not just read and repeat and say, okay, if I'm in a situation with my father or husband or mother who objects to my participating in the revolution, what am I going to do? That's the kind of example that she's showing. On top of it, they're telling us, well, you are a mulatto. You can't be doing this Negro business of revolution. That's the kind of thing that people will say to you today, even worse. So, Euphémie from Okai, Dede, Marie-Sainte Dede Basile is her full name, her real name. Marie-Sainte Dede Basile. This is a woman who was in Dessalines camp. Her last title was chef approvisionnement. In charge of logistics would be something like that. Because she's the person, when Dessalines is somewhere with 10,000 soldiers, she's the one who has the money to go buy food, buy cigarettes, buy everything that the soldiers need, and organize the camp. Make sure the food is prepared, share the food. And people said, when Marie-Sainte de Basile separate food, everybody gets food. But when other people separate, sometimes some find food and others don't. And one of the things this woman did, and Dessalines loves to eat, he loves to dance. He does everything with passion.
Marie-Sète de Basile told him one day, "You're a general. You can eat, you always have friends inviting you to come and eat at their house all the time. So, when I'm serving, I'm starting with the soldiers. If there is enough, you will get some. If there isn't, you'll find a friend to go eat with." The soldier, if the soldier has family nearby, if he doesn't have permission, he can't go eat at the family's home. And Dessalines agreed. Yes, from this point on, soldiers are served first, and then we go up to officers, and the general will be the last to find food if there is. What do you think that means? What was she doing? Qui ça fait li wè bay la kon sa? Fò soldat yo manje d'abord. Si rete général ou colonel va joindre. Yes, ma'am. Just to show that even the lowest person, you have to treat them with fairness. So don't like put the monkey pi ou parce que c'est pas trop importance. Pour commencer à sacrifier comme si c'était une gawe sacrifier bas pour pas valeur. C'est vrai, mais it's about justice. The general will always find some place to eat. So if he doesn't find food here, he'll find food someplace. There's always 5, 10 people inviting him to come and eat. But who's inviting the soldier? Nobody. So it's about justice. So when you're studying history, you have to look for where is justice applied? Who is promoting justice? Who is not? Those are the things you want to learn when reading any history book. Okay? When you have a so-called holy book that tells you, slave, obey your masters, respect your masters, even when they're not there, you must respect them as you would respect God. What is that teaching you? Injustice, precisely. So no matter where the information comes from, when you look at it, you must find what you need. Quel que soit côté référence là, côté l'histoire sortie, ils mettent l'histoire maman, papa, la caille. Okay. Maman a séparé grand-mère, elle a séparé manger, plat grand-père mais en hauteur. Grand-père pas bien appétit, il va jamais manger même moitié plat manger. Mais ou pas convaincre grand pour le tabac mari le petit calme manger. C'est nous qui avons besoin de petit calme manger. Mais nous pas de problème, grand-père est toujours bon nous. Par exemple, il va faire plus poule, nous-mêmes nous toujours plonger sous cuisse là et elle finit. Okay? Mais c'est toujours cuisse poule là pour grand-père. Okay? Donc, laissons les justice. Si tu as mangé tout, il n'y a pas de problème toi. Non? Il ne pas manger. Donc, il y a des gens qui ont appétit, il y a des gens qui ont mangé. On va plus manger par son lot. Soit servi, par exemple, il y a des gens qui mangent gros manger. On peut petit calme. Mais pas parce que c'est BAYYINAH, il faut mettre un gros plat manger. Non, ça n'a pas fait sens. Parce que madame ça, monsieur ça, vous faites au partage. Donc, il faut que nous fassions justice dans tout ça qu'on fait. Il faut chercher, établir justice. Si nous voulons justice, il faut que nous produisions justice. Si nous voulons joindre justice, il faut que nous conduisons un monde qui est juste. Ok. Regardez, une femme comme Suzanne Simon Baptiste Louverture. Si Suzanne Simon Baptiste Louverture, qui est-ce lié? Madame Toussaint. Qui ça vous semblé? Sont belles africaines, gros femmes, 425 livres. Alléluia.
A big, beautiful black woman from Dahomey, weighed 425 pounds. Toussaint was a tiny guy. His wife was a huge woman. And she was opposed to politics. She had her own opinion. So much so, when Toussaint became the governor and he had to move into the governor's manor, Suzanne said, I'm not going with you. Because this governor business, this politics stuff, that's dangerous stuff. I don't want to be part of that. I like to work my land, take care of my home, take care of my children. That's what I would be doing. So you can go move there. Whenever you have chance, you can come visit. And that's what they did for a while. Suzanne refused to move into the governor's office. But that didn't change much. When the French decided to arrest Toussaint, the same place they set up a trick and arrest Toussaint, they sent soldiers to go get Suzanne at her home. Arrest Suzanne, her children, all her children, nephews, and probably, if they could find the dog, they probably would have arrested the dog too. And they call that democracy. These are the people who are supposed to be teaching the world about democracy. Non, ils ont arrêté tout le monde. Neveu, nièce, tout ça, ils ont joint hier à Toussaint, tout le monde embarqué. Mettez sous bateau, mené en France. In France, they put people in jail. Everybody's in jail, but not in the same town even. Toussaint is in jail in one place, his wife in someplace else, some of the children are here and there, spread all about. The youngest child, Saint Jean, was 10 years old. He's arrested. He's in jail for what? What did he do? But France is democracy, justice, liberté, égalité, fraternité. Arrêtez Timoun 10 ans. Not only they tortured Suzanne, pulled all her nails off, fingers and toes, broke all her joints, but also they did psychological torture. When they bring food to her in the jail, they will tell her, oh, you're gonna love this food because we cook Saint Jean's heart for you. Ooh. We prepared Saint Jean's fingers for you. You're really gonna enjoy this today. So that's the kind of stuff that French. But British did the same thing with their colonies and their various, the Germans saying, none of them are any different. That's why I don't even separate. I talk of Euro-Christians. They all have the same mentality. As criminal one, as well as the other. So, I don't make any difference. Donc, Suzanne is arrested. She's put in jail. She's tortured. Toussaint died April 1803. And Suzanne is going to finally leave the jail. Her son, of course, is dead also. The young boy, Saint Jean, he is killed in this jail. And when she's going to be able to leave the jail when the
we're trying to be just. If there are people who only speak English, si gen moun se anglais seulement yo parle, yo déplacé yo vin là, pas qu'à quitter yo chita là pour yo pas attendre rien. Donc, m'oblige faire va-et-vient dans la langue yo pour mettre mon sobo ici, mon sobo là. Okay? Donc, pour Suzanne Louverture, son gros femme, 425 livres, les ont arrêté, ils ont fait passer toute qualité misère, ils ont torturé, ils ont cassé toute joint dans le corps, ils ont raché toute zone pied, zone droite, et ils ont fait torture psychologique parce que ils ont pour manger bali, ils ont dit ces petits garçons, le dernier petit lia, Saint-Jean, ils ont préparé. Donc, je dis, ils ont dit, ils ont peut-être foi Saint-Jean pour lui. Demain, ils ont dit, ils ont peut-être cœur Saint-Jean. Qui moment pour manger ça? L'entrée dans la prison, 425 livres, elle a sorti, mais il pesait 89 livres. Oh. Oui, oh, ça c'est bon monde. Un monde Jésus, yo, yeah. Oh, bon monde. C'est pas ça. Va y venir, elle a tout le temps parlé monde de Jésus, Jésus. Oh. Mon cher. Kounia, on garde Marie-Louise Quadavid. Marie-Louise Quadavid, son jeune fille qui est élevée dans une famille noire libre. Ça veut dire lui-même qu'il n'a pas de chambre dans l'esclavage. C'est mon Wanamet. Papa fait bon business et il vient rentrer, il vient gagner l'hôtel, non, c'est pas plus. Il vient gagner bateau, un petit bateau, qui a fait trajet, acheter bon ici, pour te l'autre boire, vendre là, acheter là, pour te ici, etc. Et c'est leur entrée, Christophe, pour le mariage Marie-Louise, c'est la famille ça qui va encourager Christophe à faire business bateau, tout. Il va rentrer dans le business bateau. Entre-temps, un pile colon a quitté Saint-Domingue, donc il voulait vendre tout bien. Et tout ça, qui est rentré, il fait rentrer sorti Savannah, il est entré Saint-Domingue, il tape travail, il n'a pas aucun travail. Il a un gros grade lieutenant dans l'armée, il tape gourmet dans Savannah. Mais là, il rentre Saint-Domingue comme les noirs, il n'a pas aucun rien valable, il n'a pas nettoyé choual dans l'hôtel de la couronne. Mais il y a un corps, oui, il rentre à petit corps. Il fait un petit corps dans Savannah. Elle fait business, il monte business pendant dehors, mais pas de l'INA, pas les jeudis. Mais il faut une petite parenthèse. Là. Donc, Christophe, bien que il gagne l'argent, mais il dit au monde sérieux obligé de travailler. Ou mettre un corps, ou pas travailler pour corps, ou travailler pour tête. Donc, il va travailler, nettoyer le choix, nettoyer le choix. Puis devant, il vient gagner, travaille dans le restaurant, serveur dans le restaurant. Puis devant, il vient manager dans le restaurant. Et puis, les maîtres l'hôtel l'a dit, l'a quitté colonie, Christophe a acheté l'hôtel La Couronne, qui est plus gros hôtel dans la colonie, et il va faire plus gros toujours, il vient plus gros l'hôtel dans Caraïbes, sous gestion, mon cher Christophe Henry. Entre parenthèses, il a toujours fait nous dire Henry Christophe. Si a-t-il, c'est Henry, avec Y. Tout document, monsieur, a signé Christophe Henry. Madame Ni, elle est Marie-Louise Quadavid Henry. Petite Lie, Anathénaïs Henry. Jacques Victor Henry. Donc, c'est Henry qui signe. Même là, l'école, frère de l'instruction chrétienne, vivre toute bagaille tête en bas pour ne pas reconnaître rien. Puis a demandé comment ça ici confus comme ça je dis. Si histoire vire tête en bas devant derrière, qui j'en servait à pied. Même gens. Donc dernier moun n'a regardé avant de nous question, c'est impératrice Félicité. Impératrice Félicité qui d'abord c'était Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur des Salines. Non, pas vrai. Marie-Claire Heureuse, Félicité, bonheur. Votre mariage de Sali. Et c'est lui qui va créer pour nous, ça nous relève son fille qui travaille en santé. C'est le premier élément, c'est santé et éducation.
C'est pour ça, Fondation Félicité, trois roches différentes, chita sous lui, c'est justice, santé, éducation. Parce que c'est ça, manzet est fait. Donc, si nous avons côté non, pour nous faire fonctionner sous même base à ça lui-même il était fait. Donc, dans le dossier santé, il va créer pour nous sous plein dépendance. Joumou ça, joumou haïtien, c'est seulement 4 pays qui gagnent un joumou dans la qualité de joumou haïtien. Joumou noir gagne 127 éléments nutritifs. Protéines, vitamines, enzymes. Ah, il gagne. Et dans enzymes, 4 enzymes dans joumou noir. Yon travail comme la colle. C'est ça qui fait que le 1er janvier, là, il faut prendre soupe. Matin, petit déjeuner, soupe. À midi, soupe. Après-midi, soupe. À soir, soupe. 1er janvier, pas l'autre manger. Son dose, yamba. Son dose. Manger haïtien, son manger qui est lié à santé. Tout ça n'a mangé, calculé, qui saison, qui moment, par exemple, on pas besoin de monde à boire cannelle en juillet. Non. Tes cannelle, il y a en décembre. Tes gingembre en décembre. Ensemble, à trois Congo qui gagne tout antibiotiques, qui ont paquet bagaille pour empêcher type de maladie qui peut venir dans le mois de décembre. Tout manger haïtien, nous avons besoin de chita, étudier, décoder, et puis inscrire pour nous connaître ce qu'on a mangé chaque fois. So, let me catch up for those who speak English. Right. Okay. Merci. Marie-Claire Owens, who is an educator and whose whole life philosophy is based on 3 elements: justice, health, and education. She is the one who created the independent soup for us. And that soup is based on the pumpkin, the Asian pumpkin. Only 4 countries have the quality of pumpkin that we have. Like I really pumpkin boy soup là-bas. So, the Asian pumpkin has 127 nutritional elements: vitamins, protein, enzyme, etc. It has 4 enzymes. One of the enzymes works like a glue. And what it does is after you take a bowl of soup, that enzyme, that glue, is going to seal the nutritional elements that you receive from the soup. And they're going to stay in your system for many days. And that's why Marie-Claire has told us, if you spend 5-10 days without food, then the first is the soup. Tomorrow you can cook whatever you want. The day after that, cook whatever you want. But if for whatever reason you couldn't find food for 5-10 days, you get the soup. That soup is given for kwashoko, timun kwashoko, munsida. When we did not have put water in it and have those who are sick drink water from the pumpkin, because it has fantastic elements for the immune system. So, this is why in our country, our food is the best food for us. Pas de rien de plus bon. T'es malade, moi d'aoua. Quand vous venez dans le rêve, vous dites, on va manger un seul bagage. Tous les jours pendant 21 jours. Maïs moulin blanche, l'amori, on met tomate, ceci, cela, dans l'amoria, on cuit un petit calalou bon côté pour reprendre force. On va faire 10 jours. On va commencer à marcher, on va marcher
40 pas le fait sortir, le fait qu'a sorti une maladie. Oui, hein, marché 15 000, 17 000 par jour. Manger, manger tous les jours pendant 21 jours. Car la loi, tout son gros médicament. Pas bouillir pour le délai là, ou tout ça, ou côté. Juste un petit set. Okay? Okra, we're talking about. It's excellent for health also. The Indians say that if you eat 6 okra per day, you'll never see a doctor. It has so much for your system. Learning about chemistry is important, but not for excitement, not for bragging, not for that is useless. Knowing about chemistry builds yourself. Recently, I was going to walk and it started raining. I'm usually not very comfortable with rain. There's that song, man. I don't know. So by you. Again, man. Mo ba yun man? Mo ba jam call, man? Ba yun mo ba jam call? Mo depan na buwa kay mo. O do apwe lem na konti. O ba mo di mo descend man. Wal descend na ba ko ti mazete. Ila yun na 5e floor. Ma vin gunya. O ba mo di mo o di ti mama o na mo to buy o na mo map ton call. Lem vin na ba. Vin men descend. Ela yun. What's it from now? What's from an interesting film? I don't know. People say, no, you can't do that. And when somebody comes to visit you, you're the chief of the country, they have to come to you. He says, leave him on his boat, I'm coming. And that's when he went to see him. Maitland talked about different things, but each time he would come back with, well, you know, it's a beautiful thing. I come to celebrate, to compliment you for this work that you did now that you're free. The British Army is ready to protect your freedom for you. Protect my freedom for you. No. Parler d'étoiles, parler toute qualité, tout ça va bien. Maitland comes back. But you know, our army, our naval can protect your independence. In the end, this army said, General Maitland, I give you 24 hours to get all your boats off my sea. If I did not know how to protect my freedom, then I didn't have any business doing it. Goodbye. He walks away. Look how my chef agit. Chef! Pa kite moun dou sa pou fa peyi ou. I don't know. You know about him. Ah, moi, je ne passe pas non. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, vous marché. Oui. Ok. Mais combien de qui répond? Biden. Lui-même qui a partagé, lui-même qui connaît tout. Oh, oui, lui? Non, il était monté. Il était monté? Yeah, pendant que tu as fait là, il était monté. Ok. Oui, ça va mener bien. Isso é só uma bomba. Mas não passava, não estava. Aí lá, o vou no mais, como na baixa maior. Aqui mesmo estava. Eu manjava, eu manjava ele. Oh, não me permite se vamos de base. Cabo do boi.
Funcionam só? Não. Hein? It's Where is it? Where are you? What are you doing? So, oh, yeah, you can cover on me. Where is it? I don't know, but for what you say we still up there in a McDonald's? Nice, okay. Yeah. So, yeah, nous faisons inviter Fermitino Villa. L'école là. Yeah, so même qui dit tout ça, après? Oui, l'école là, Quel âge un petit monde supposé gagner pour le venir là? ça université. Fini collège, fini high school. Yeah. Baccalauréat, fini. Yeah. Ou bien on gagne GED. GED, ok. Yeah. Combien de temps on gagne pour whatever? Ça dépend, 4. Le jour 4. Quand il est, c'est 5 ans, il y a un an de practice. Non. C'est c'est 12 crédits, non, 15 crédits à l'aide. Non, il faut que. Elle est 12 crédits. C'est non. Elle a 18 crédits, parce que. 3 crédits par classe, 4 crédits. Oui, mais d'ailleurs, le 4, c'est sur 18 crédits, de 15 crédits. Oui, il faut prendre le baril. Oui, mais après, si on dit absence dans l'école régulière, l'école publique, il n'y a pas de 18 crédits. Et au contact qui est là, il y a un monde de plus. Il y a un monde L'histoire, elle va donner l'histoire. Mais imaginons, l'autre télécole en bas, c'est une magie pour bouer, pour appétit. Ah, c'est la 6e grade. Ah, oui. Chaque dollar that in education, it comes back tenfold. There's no shortcut. You can't get rich quick. We would have gotten rich already. And you know, to get to that. Yeah, I feel it. Pour comprendre ce qu'il fait déjà. Comment nous avons fait dans la roue, monsieur Dou? Avec des bombes. Ok. Dans 4 ans, ok. Ok, bref. Maintenant, c'est blague. C'est notre trip pour ça, rien.
Haïtien, sous son haïtien, il y a 4 éléments toujours présents là. Liberté, justice, santé, prospérité, pouvoir. Nous pas de droit faire 4 pour ça. Tentez nous dire. Qui 4 éléments identitaires haïtiens? Liberté. Justice et santé, c'est le même bagage. Justice dans la vie sociale, c'est santé dans la vie biologique. Tous les deux cas, c'est balancer ou balancer. Non. Bon, monde qui dit, oh oui, vaudou. Non, vaudou pas un élément identitaire haïtien. Vaudou, c'est comment haïtien définit relation à cosmos. Okay, you know, like, enfin, vous prêt? Okay, 2K, 4K, CCST, yeah. Yeah, oh, où sûr? Parce que l'image là, sur la sorcière. Ok, cool. Non, li bon, parce que t'as fait là-dedans, mais en dedans, il y a trop de bruit. Yeah, let me see. Yeah, parce que la lumière, il y a plus de bagages. Tu peux mettre ton tableau derrière vous. Non, let me try. Ok. Bah bon, ok. Yeah. You okay? Nous dans Brooklyn College, côté BAYYINAH, c'est BAYYINAH ou BAYYINAH? BAYYINAH. Okay. I got some flyers. You're supposed to lead so well avant, you know? Lead tout so well zero, faire répétition. Ok? Oh, on finit chez moi, allez. On finit d'après, ok? On finit tout à l'heure. Tout le monde a préservé question pour le poser professeur BAYYINAH question. Nous allons arriver dans ça. Mais avant tout, nous prenons 10 minutes pour nous capables aller explorer les œuvres artistiques qui l'ont bois, les œuvres intellectuelles qui l'ont bois. Et puis, question, on va aller créer nous, marquer, et puis nous allons retourner avec question, les amis, 7h31, nous avons fait 10 minutes pour se relaxer, nous manger tout le bois là, aller et faire un petit bail dans le mousseau, ou même, et puis acheter un petit si nous sommes capables, et puis après ça, nous allons finir. Pas oublier, support-nous, très important. Il y a un pile qui fait, il y a un pile qui va gagner, et pour qu'il y ait des programmes dans la communauté, nous sommes très contents avec tout cœur, nous, avec toute gentillesse, nous mettons un petit bagage sur la table là, et c'est une contribution pour nos efforts qui fait. Et ça encourage un pile d'efforts qui vous fait. Ok? Ok. Aïe, bon, nous devons aller dans là, depuis nous. Les gens qui disposent, les gens qui disposent, nous sommes capables d'aller dans la salle là, et puis aller pour rafraîchissement, nous, prendre du joy, pour comprendre notre salle. Il y a des personnes qui sont dans la salle là, qui sont très importantes. Et on nous salue Maria, qui est dans la salle là, qui toujours en pleine activité de nous veiller. Et tout le monde qui est dans l'environnement, Agela. mes amis, honneur, Ah, o kap mene? E o kap babay. E o kap babay, o kap mene?
Aïe, 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 ouvert à du moment ouvert corps. Oh, oui. Après question, Aïe, bobo, la nouvelle. nous chant pour professeur Bayi. Et BAYYINAH. Aïe Bobo. Et moi, je vais chauffer après tout ça. Okay, just. On était bien un petit préparation, on était fait, ça fait quelques jours. On était partager la réponse. Moi, je dis encore une fois, aïe Bobo. Jean-Yowen, je dis m'engager, mais reconsidérer moi, semblez m'engager. Parce que tu vois beaucoup ça. Jean-Yowen, pour dire m'engager, mais reconsidérer moi, semblez m'engager. Les moins problèmes pays, moins pour s'en café couler. Les moins problèmes pays, moins pour s'en café couler. Reconsidérer moi, semblez m'engager. Moi tendrai la maman, moi tendrai l'eau. Moi tendrai la papa, moi tendrai l'eau. Pays sans café, l'eau pas traverser. Ma demandé, faut tout demander. Ma demandé, faut aller à pays à Ouaillou. C'est une baguette à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous pays où vous engagé, vous déjoué, de pouvoir parler bien. Ok? Je ne défends pas. Allez visiter, allez marcher, allez regarder ça dans le boulot, papier, côté de l'autorisation par moi, comme ça. Allez, vous. Thank you. Different. Turn a little bit. Okay. No, no, it's fine. Oh, Jay, smile. Jay, pay attention. You're taking a picture. And then I'm going to come in. Mommy is Les amis, nous décrétons à 9h pile. Songez que nous dit, ça là, disposé pour le bien, pour que nous ayons toujours l'occasion de se voir. Donc, les collègues qui ont une discipline de principe. Dans les religieuses, songez ça. Ok? Et puis, il va pas là, tout ça qui fait par une donation, il va difficile, et puis, souvent, il y a tout milieu, ou après, Zoom, ou après, Zen, ou après, Venmo, ou après, Cacha, ou après, PayPal, indiquer tout moyen pour préparer pour la à manger, ou un l'eau, ou on va nous poser pour que ce soit la question qui est nécessaire. Vous venez tu vois, pour cette homme, c'est tout là, la première stable, c'est Kilo, qui travaille en pile, nous voulons remercier le Papou, nous voulons remercier son collègue, nous voulons dire merci à ce jour-là, et les collègues, à toute l'équipe, bonne l'équipe encore. Nous voulons saluer et frère Estelle, ouais, il va jamais marchander, supporter à mouvement ça. Et Jacques Dorval, pas de blague. I usually take myself when I'm doing pictures. Les amis, il y a un groupement dans la communauté
les alo vida ouve. Alo vida ouve, c'est juste un groupe qui marche à CCST et CCST marche avec. Donc, pour empiler les autres, pour culture, pour tradition, pour des grandes traditions, et nous avons un gros chapeau bas pour nous, c'est juste à toute madame, c'est président et je vais vous parler de mon Marcel. Alors, regardez, Oh. Oh, watch the camera there. Let's see when I get the string off. Yeah. I don't want to be the one. Can you grab the string off? Okay. That's Easy. Yeah, my arm is gone. Yep. One photo more if you want more than that. I'm okay. Move on. I'm sorry. Yeah. Go. I'm live and I don't know.
She's here. And I give you some. Yeah, man, like, like, so excuse me, yeah, man, like, excuse me. No, I'm leaving. Et puis encourager position ça yo qu'a fait pour encourager et ¿Cómo era? Goto Wall. ¿Cómo era la situación? Ah, no estaba allí. Where are you? Again, yo, Joy. Daí, não mistura com ele. Valeu. When it's not like this, it says guys. It says guys. Good. I'm good. Okay. Técnico, barulho. Ela ganha seria um colar. Vamos go. $20. Casa. Só foi o Elastin? Well, ah, man. Everything. Yeah, but I'm a street man. Hã? Como ça, street qui ça? Street qui ça? Ah? Ah, mas eu tava. Eu não que mais jogar isso. Mas vale para It's crazy, man. Oh, shit, telefone não boa. Get it live. Vaccinati, damnation livre, mémoration, mon d'acheter le livre aussi. Hmm? Oh, dame ça. C'est représentation haïtienne à l'étranger. Moi, j'étais professeur à l'EN. Moi, j'étais à Manhattan. Moi, j'étais à Manhattan. Yo! C'est le bail. Malo. Só fait là. Oh, só fait là. Bazen somos. Depois pensa, bazen. Ah, Gonzo. Cadê rua, sabe? Ça fait même tout ça, mais. Wow. Yeah, man. Fallait de parler l'autre information, mais comme on a channel, lui, eh ben, n'importe mon gars. Wab Subayo. You know. Vous êtes avec les mesures.
Ouais, on a pris les maladies, c'est pas la police, on a pris les maladies. Ah, un po' più lì. Marigouille. Pistache. Chi da là? Chi da là? Adesso 9h, je suppose que là, 8h, je suppose que on stop toute balle net. Et ça fait c'est 9 parce que c'est 5 pour Itel. Watch the live là? Yeah, watch the live là, vin avec et puis sans envie de dire là, c'est pour le dire. Il y a mon pour petite fille, il y a mon pour petite fille. Yeah, petite fille. Yeah.
Sorry. No, no problem. Tambay di apa. Kung bata iguaz. Won not even for Martinet like I woman. Oh, you not understand. Mount come out to Martinet. Yeah. Like I'm your American Negro, man. We all know one language, it's English. Oh, you don't speak Creole, man. Sorry about that, but Hey, you know, like don't the mean Asian something mom, the Asian man is like terrible, but hmm the Asian mom, they put you like sandal, put you on keep man. You have That's the it. Japanese and stuff like that. Remember, Yeah. what was it, Sisters of France or whatever? Yeah. Took over. As soon as what? Haiti had their independence for about what, 2 years, after 1804. 2 years later, Destiny was killed. I don't know. Shoot. Look, I don't know. look at that. Yeah. Play him well. That's you just fucking. Oh, right. I got you. Yeah, man. Like, you got the book right here? No, I didn't get the book. I just let her know. Yeah, you appreciate it. As a link onto it. Right? Yep. Yes, man. I understand. So for me, how did I learn Creole? Church. Because some of the services that I went to, you know, There's one good book where it goes more in depth on Destiny. I ain't got it. You What's got the it? prophet? Yeah. What's the author's name? I But don't know. The other one, you got it? if you know Ezra and Johnson, she had a live and stuff like that. Yeah, but next time you gotta do this. you know, get seeing Taiwan there. Yeah, I've seen him. Yeah. Everybody should know about that. Yeah. But you gotta move fast, you know? You gotta move fast. Move fast. Yeah, because like you gotta move fast. Supposed to avancer plus rapide. That's a book. I like it. Yes. That's crazy. Mais samedi, lagi. Mungkin ini mau apa nih? E sa mabdou la? Non, mba wè nan chanm. E sa mabdou mwelo mdou sa. Mwen chèche nan depi lèm kite la, mtou vin avè boîte la vide. Mtou monte avè la linet wè tout ba. Ou te ba mse kembe liv wè, kon la men? Mwen kote gade nan ti valiza, sou va mette nan ti valiza. Ale sa e resepte ya men. Iman ba, mwen gade nou po 3 fwa mdesan. Ou wè oblige kite la vers an moun bay nou a ekre masin nou. Yeah. Resepte ya men, iman kon mikro, sin de gen lot mikro a. Oh, sa di sa depi pale ya men. That's the second time, man. Like, yeah, man, that's the second time, man. You should put that on the phone, man. Excusez. You know mikro. Excuse me? Mikro. That's Oh my goodness. that's How did that something. happen? Yeah, I need that for it. I'm looking for anywhere. I don't know how I didn't write down. For that. Excusez, belle madame. Au besoin de pour ça. Ok.
Then Oh, tip là où tu mets ça? Ok. Laisse un peu, lui. Ça est pour nous. So yeah, exactly. I hope you gonna like it. I'm not gonna head back to commercial, but I'm going to work as a Mugako. He's here for 5 years. We follow each other. Ok? Yeah. Whew. Besoin de ça finit mal. I'm tired. Besoin de ça finit calé. Just tired. I'm really tired. You don't speak Creole, right? Everyone? You know, some stuff. That's why I don't want to name like American, Asian American. Sometimes, sometimes I understand that because you say you want to speak Creole or something. Yeah, okay. But I'm not understand all the time. Not understand Creole. You just want to try. You like, oh, I'm not talking Creole. I'm talking Don't English. worry, Yeah. Okay. Yeah, parce que bon bagay qui a venu, bon on se voit, bon bagay qui a venu. Même nous, même encore, nous allons respecter nous. Nous pas ouais l'autre, nous pas comprendre l'autre. Et là-bas, c'est deux jours. Mhm. So, vous connaissez, c'est après belle femme que sont fait dans la vie, au produit, etc. Oh, what you do? What you do? Non, sérieux. Sérieux, vous voulez me laver? Oh. Yeah, parce que moi, dernièrement, il y a des gens qui connaissent, bah, just, comment, yeah, like, all people care, yeah, ça va, ça, just, ça me besoin produit, me besoin, faire mon ouais qui est, yeah, vraiment, mais si je parle là, vraiment, de qui est, qui est vraiment No artiste es là. no artist, no porque no artist no tan como manifiesten que ya la verdad, la está se podía, porque de que no sale de podía manifestar. Oh, ok, Maria. Non, very man, beaucoup de visage là, et puis Yeah, beaucoup, like, ok. I'm Alright, getting bastante en actividad. Yeah, ça fait ça, on fait activité ensemble. Interprète, oui. On choisit n'importe où pour le place. Et on a fait, non, en sérieux. On gagne on bail que nous un projet avec les donnants tous pour changer le monde qui fait le bon Michael, qui fait production le bon Michael Lebrun. Kon Michael Lebrun, DJ yeah, Michael Lebrun. but Mse, yeah, on ye ap gen yon nan zami nan yo. Mse chak ane li gen yon bayo li fe nan Prospect Park. Mse gen plus sot bagay la fe. Bon nek men ki nan tim nan. Ane sa nou beje produit racine. Lèm di racine nan nou pa pale de vodou, nan pale de culture racine. On comprend ça, man. On comprend, il a parlé de racine avec les exact, racine la caille. Wow. Parce que je ne mettre pas vodou dans le sens. Parce que on est d'après le monde qui prend vodou à mal. Peu importe ça, là, il tout du vodou, c'est la ça. Like, yeah, but. Je parle intellectuellement la caille, racine. Est-ce que vous pensez qu'à participer au
C'est bon là pour mauvais niveau, grâce au guitare. Mauvais. En attendant la psy. Alors. Bah, là, que tu veux commencer Oh oui, madame. Ou bien, vous bon Instagram, right? Je crois que Yeah, il pas bon. Il pas bon. Laisse-moi produire, soit produit. Wow. Petit compliment que ça m'a dit petit. Oh non, c'est Mariam, ouais. Mariam. Okay. Fire no shot, okay? I know we got a love-hate relationship. I'm sorry. Not me. Yeah, I picked it up so it won't happen again. Okay. Yeah, that's a 2 time. I say, oh, you gotta go for 3 times too? No. No, I did it. Yeah, Put yeah. it up. Sorry. Oh, that's cute. Yeah, that's good. Yeah, watch it. Cuidado, 25 grammes? Pas 25 grammes. Yeah, I'm getting some people to manger. Nous sommes prêts là. Nous sommes prêts. Nous prêtons. Yeah, ouais. Nous sommes pas ça. On va passer pour le là, $20. Hey, tu vas acheter sur critique. Pas le vendre, il va moins. Encourager à ça. L'heure que les voix, moi la chaîne. L'heure que les voix, moi la chaîne. C'est ça, je sais. On va voir ça. Vous avez là pour vendre toujours. Et bien, tu sais, ça va non. Vous avez là pour vendre. Et puis vous avez une capsule. Mais pas un problème. Acheter le livre là, et puis même on va pas acheter le voix. La famille nous a nous pas fait on servir les non, pas de Papa Bumano, Papa Bumano, la famille des ados, nos When I was doing some research for a play that I'm writing about Shuru. So long story short, it's about a young woman who is American-born trying to find her identity through foods and ingredients. And when I presented it to my artist collective, the lady, she's Haitian, she's like, you talking about Shuru, but you're not talking about the revolution. And I was like, shit, I'm going to write about something I don't know about. So I started researching. I'm still researching. Came across a video of yours and then was talking to someone else and they're like, she has a book, Shiro's, da 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 da. So I bought Shiro's. I don't have it with me and I have it at home and I'm reading, but I wanted to know, like, what other resources can I go to like, investigate our culture around the war and then Right now in this setting, I can't do that. Right. How can I? Okay, you have the book, you have my email.
I don't have your email. The book. You have my email. In the book. That's right. Okay. Thank you. You're welcome. Hey, how are you? Good. How are you? I'm This great. is my brother Rhino. I'm from your woman. Oh, thank you so much for making sure we are here today because it was filming. I think my brother brought a book of yours. Okay. Moi-même, tout ça fait plaisir. And thank you for the message. We'll keep in contact, of course. Yes. Millionaire. Enfant. Après 21 jours après, j'ai pas eu moulin. Même moi-même pas de connaître. Les bonnes recettes là qui sont pour manger maïs moulin. Pas de connaître. Reprendre des petits 17 livres. Reprendre tout ça. My moulin qui est fait avec salade. Mais quand il va y avoir des tomates, des poivrons, des poireaux, il va y avoir des soignons, des l'ail. Moi, parce que je dis, on va avec on va mettre Atlanta contre son protecteur pour health. Parce que tu as boire de je dis. Pas toujours mettre le monde, ouais. Oh, ok. You got to go into you got to go. Are you guys the presenters too? Are you presenters? Are you presenters? Oh, my sister. Wow. All right. Black and woods, Côte Jéhovah, Côte Aïda, Côte Allah, Côte Jésus-Christ, mes grands goûts dans ventre moi, kidnapping dans pays. Black and woods, Gade Jean Blanc envahi, gade des bandits, gade barbecue, côté la pluie. Barbecue, barbecue. Quatre bandits, c'est les moins. Les moun yo envahi.
les hommes à Paris. Kotambala, Kotaïda, Jésus-Christ, la Vierge Marie. Oyo, oyo, Zaya Menon, Solo, Yalano, Yazino, Mesidono, Solo, Pitidi, Why, why, discrimination? Oh, why, inequality? Why not love? Why not peace? Just for an baby, I'm loyal. Kiss me, I'm loyal. I said I'm loyal. Kiss me, I'm loyal. Just for an loyal. Écrivez mon nom, intellectuel mon nom. Bon, sinon, excusez-moi. Petit belle madame Villa, moi l'aller, m'a campé pour le gagner. M'a campé pour le gagner. Vagabond ça existe, mais pas fiction, non? M'a rêvé, je ne rêve pas. Et m'a campé pour lui venir parce que c'est soirée. Ok? Mais excusez-moi, m'a campé. Bon, et on avait quitté tout le monde, rassembler, parce que Jean-Léon a capoté là, c'est l'heure pour nous capables et permettre que le professeur BAYYINAH BELLO continue pour le film signer Livio, et puis pour nous répondre avec certaines questions que sûrement que nous avons. Et professeur BAYYINAH BELLO, vous retourner sur Bayam. Vous songez? Bayam dit, vous madame ça? Pas jouer avec l'eau. Aïe, boubou. Continue l'émission. Vous mettez tout faire un cadeau de ça, On a quitté le livre, continuer ici avant de nous poser des questions. Presque fini. C'est pas de problème. You know, I don't hear the directions. Right. I saw you looking that way. Encourager à tous, surtout, encourager les gens qui pensent, qui réfléchissent, c'est pour la société qui travaille. Still good? Je veux saluer spécialement petite sœur qui est dans la salle là,
petite sœur Kaline Menelas, qui sont membres de la communauté et ils ont pensé à Haïti. Et tant à Haïti, tant à Maurice, nous avons une unité de respect. Respect pour nous, c'est Kaline. Aïe, 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 on va pas oublier. Et nous connaissons Namini là. Et puis on va penser culture, on va prendre Kaline. Livio presque fini. Nous allons inviter les amis. Et nous ne pouvons pas dire que je remercier solidarité et sacrifice équipe CIS. C'est Solène qui passe au nuit pour préparer les évacuations si vous pouvez un bon prix. Ça, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Ça, c'est important. Docteur Joe, nous avons cité le docteur Joe déjà. Moment pour arriver parce que si nous quittons avant cette plus, c'est à peine 5 questions que nous avons. Oh my God. À peine 5 questions que nous avons. Wow. 8 heures. Je vais commencer à. No, I don't. Hello. No, not hello. 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 What's my phone? Come on. Yes. Morning for me. Ella. I don't know if you're personal. I don't know if you're personal. With the name Ella. You went to all this waiting, you did all this, and then you. I think when l'original. Oh, okay. Oh, where? Ça c'est acheté. In the other room. L'autre bois pour mal point. People are buying. Ok. On va prendre l'autre bois. Donc si vous parlez avec ma belle What time is about to be? Tell you something. Listen. Next time, I'm show you this You said, damn, I miss out. Why you miss out, man? You just coming now. Which camera do you have? That's my phone. I just use my phone. Oh, yeah, that's what I'm saying. Which phone? That's our 13. Mm-hmm. That's 13. I'm getting a 16 to do Yeah, videos. but it's the same way too. You got like 15, 16. You got the some way and the 13. Okay. I just use that one. You live here today? No. Attends quoi? Là, tout le monde qui veut nous mettre en train, l'heure c'est l'heure pour nous faire ça, nous devons faire là. Pas oublier demain soir en bâtonnel restaurant, et on a bien roulé, c'est lui, et ensemble avec frère nous, Prince Gétine, cap en bâtonnel, c'est le deuxième gros rendez-vous. Deuxième gros rendez-vous en bâtonnel. Et merci quelqu'un d'être content. Il est important pour nous toute une baille, Prince Gétine, et puis Wouli Saint-Louis, et pour nous une balle au champ
et que monsieur ça a mérité tout parce que et l'on parle de West chrétien son nèg qui dans bataille là et l'on parle de Ulysse lui son l'autre nèg qui dans bataille là. Donc ça veut dire que bataille là pas mal connaît monde qui te même en Chalmaille qui toujours même en Chalmaille et puis monsieur ça a interprété en Chalmaille très bien. Plus musique yo. On avance. Last one. Merci à tout le monde qui supportait. Merci à tout le monde qui contribuait. Merci. Yeah. Merci. Merci à tous les supporters. Merci à tout le monde qui fait donation. Et encore, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour s'organiser ou partager avec un mouvement qui a construit et qui travaille. Merci en pile pour la génération qui a grandi, pour les gens qui ont venu. C'est une équipe qui dédicace pour servir la communauté. Ce n'est pas nous pas échelle qui fait 10 supporter nous connaissons flamboyant. Et vendredi, en bâtonnière, qui nous supporte, nous pas oublier, Interfaith, toujours travailler ensemble avec nous, Interfaith, toujours avec nous, toujours supporter nous. Mes amis, l'heure est arrivée. Qui est-ce qui a des questions? Comment se lever douette pour nous identifier les questions? Hein? Semble au chat. Qui est-ce qui a une question? One gentleman who wanted me to say in English, or you want anything? Pas oublier en bâtonnel. Demain, si Dieu veut, 29 septembre, musique pour le gagner. Et c'est avec frère nous, Prince Gétine. Mabla. Alors, si nous avons une question pour professeur BAYYINAH, c'est avec plaisir que les jeudi à nous recevoir dans le moment ça. Merci pour tout qui était dans le moment de question. We say thank you, we say honor, and thank you for you who stayed to wait for the question. The first question was sent to me. Somebody wants me to say in English the 4 elements of identity, of Haitian identity. Freedom is number 1. Freedom. Justice, health. Health and justice is the same thing. They work together. Justice/health. Prosperity and power. When you study your history and you decode it, you will see Dessalines worked on freedom. Everything else he did was like little things around, but the essence of his work was to bring us to freedom. King Henry worked on prosperity. Each of the key people in our history worked on one of the 4 or 2 of them. And so we have a duty to develop in our lives freedom, justice, health, prosperity, power. All right, next question. Let me say 2 words about the singer who was singing a little while ago. And some people came to tell me, yes, but he was singing against these people. That's not the point. When you are naming, calling, repeating what you don't want, you are giving it energy. You are inviting it into your life.
see, I don't go to demonstrations where people say, if I'm going to go to demonstrate, I want to demonstrate for what I want. So please try to get out of, we have been conditioned to have a litany of everything we don't want. And we always giving it energy. Let it die. Speak what you need, speak what you want. Build it. One more question. Hey, Bobo. Yes. Dr. Bello. Oh, BAYYINAH BELLO. Okay, question parlant, c'est qui conseille ou te cabaye? Paquet belle fille, ça bien, jambe, bien, comme je fais le là. Si seulement c'est au paquet de travail après qui est négatif, qui peut que le pays n'a pas le bénéfice rien de lui. Qui conseille ou te cabaye? Pas de conseil. Pas de conseil. On choisit, c'est son blé fait. Tant qu'on t'apprend à parler à dire ou non, pas faire ça, non. Ma assuré moi-même BAYYINAH. Ma marcher, j'en dois marcher. Pas quitter son affaire influencer. Ma travail sur tête moi, ma protéger tête moi. Mais pas dans le chita, pour ça, ma chita me garde, on est plus ma pas faire ça. Non. Ok? Non. Donc, son choix. Tant qu'on apprend pour dire au monde, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, tu dois faire, tu as tout le doit faire un paquet de bagages sérieux ou besoin. Monde pas changer monde. Pouvoir pour gagner son pouvoir pour changer tête. Mais pour changer tête, il faut dire tête de vérité. Si moi marqué BAYYINAH font ça passe ça la bagarre. Tous les soirs, nous font parler. Ça. Non. C'est pas ça. Travail sur tête noire est suffisamment immense. Si chaque monde prend responsabilité, travaille sur tête, nous avons regardé nous pays a marché bien, continent a marché bien, planète a marché bien. For sure. Mais chaque monde a besoin de dire l'autre là, ça ne peut pas. Question. Merci pour ce débat. Les Haïtiens qui vivent à l'extérieur du pays, comment tu as commencé pour Haïti? Comment tu as commencé dans la plus simple possible? Bon, en pile haïtien, en dans le pays à vivre, chargé haïtien, en dans le pays qui a fait effort. Par exemple, Fondation Félicité, un paquet d'efforts. Il y a l'autre fondation, il y a l'autre association, il y a l'autre groupe, monde qui a fait. Donc, sans qu'a fait pour supporter, pour aider, si on joue nos bagages qu'a fait, pour aimer ça qu'a fait là, donc on a commencé à se supporter ça qu'a fait là. Et pour nous, par exemple, nous-mêmes, c'est avec volontaire seulement nous travaillons. Tout ça qu'a fait, c'est volontaire. Nous j'ai des jeune homme, il n'est pas haïtien. Il a vécu Missouri. Il travaille nous, il remet, il relève, il dit oui, il a remis faire un week-end volontariat en Haïti, dans la fondation. Il dit ok, pas de problème. Là, nous finissons prendre date, il dit est-ce qu'on peut dire qui ça nous besoin, qui ça nous manque? Il me dit bon, nous surtout nous pas appareil audiovisuel, nous fait bagaille, nous enregistrer, caméra. C'est direct là débarqué, il va haïtien. Il débarqué à une télévision 60 pouces. Il vient avec un ordinateur 2 tonnes, 2 téra. Il porte combien de caméras, bagage pour enregistrer, micro, bagage. Il fait vendredi et samedi à former jeunes dans la fondation pour utiliser l'appareil. Dimanche, il va aller tourner la règle. Il y a un paquet de côtés, il y a des gens qui fait jardin, il y a des gens qui fait quel que soit ça qui est intéressé ou joindre un bagage qui a fait et c'est première étape là et puis ou aller ou participer puis rentrer dans le pays ou venir prendre plus et puis sauf les faire ou même non
On arrive là-dedans. Commencez par supporter. Deuxième temps, excusez-moi, deuxième bagage. Nous tous avons voyé comme Haïti à droite à gauche. Mais comme là, pas comme Haïtien qui veut, voyez un deux pays, puis plus passer pour donc mon gars fait fréquent toute la journée. Yo ba Haïti ceci, yo ba Haïti 50 millions, 40 millions. Ça Haïtien voyez ba Haïtien puis plus passer ni ça États-Unis, la France, Canada, bye. Mais li pas canalisé. L'aller à droite à gauche. Nous avons besoin de penser au système côté n'a fait une structure financière une source bien qui gère correctement. On va pas voir le gouvernement nous déjà nous ouais ça le gouvernement fait avec l'argent de la 50. OK? Nous va besoin parler de ça. Mais faut qu'on bagaille pas de café. Que entre nous, nous décidons de faire fond ça pour Haïti, de faire fond ça pour l'éducation, fond ça pour la santé, fond ça pour la justice. Parce que nous même pas connaître l'économie, c'est nous connaît l'économie et finance qui pour créer lui-même des idées capables. L'idée à créer et puis nous toutes nourrir. Et puis pour nous faire ça, nous devons faire. Oui. Mon question là. Hi, thank you so much for your responses. My question is more piggybacking from one of the women in front who asked something earlier about qui conseil ou gagner pour mesdames qui sur Facebook, I guess, après de bagages bizarres. Et puis, ou dit conseil pour pas de conseil pour eux parce que, you know, as a person, you should be focusing on yourself and doing what's right for yourself, which I do agree. But at the same time, wouldn't you say that educating people, part of education is teaching people something else, because maybe the ladies on Facebook don't know something else, they don't know better. So when you say that, then l'on parle au conseil, ça peut être ouvrir l'esprit sous des pensées, sous des concepts que vous-même pas gagné, et puis on l'autre monde, l'on parle conseil, il est bien. Et des centaines de son monde qui qualifié pour bailler conseil sur Facebook. Il ne travaille pas. Transmission, connaissance, faire le livre, faire la vidéo, faire la droite, faire la gauche, mais ça m'a fait. OK? Donc, si on a l'autre transmission pour faire pour l'autre gens, pour l'autre fond, pour l'autre groupe, OK? On fait alphabétisation. M'enseigner sur tout niveau. M'enseigner dans 5 langues. Ça m'a fait et ligne à occuper. Pas même quand j'ai mal sur Facebook. Sauf et Ali Bobo. Et initiative en façon pour nous former un fonds initial de manière pour nous faire un projet de développement d'après, ça me dit à maintenant plus profondeur. Pour moi, que si nous voyons comme qui gonfle dans la façon FNEA, nous avons mon en bas, par exemple, moi-même, nous toujours servi avec des bagages positifs. Par exemple, moi, canal là, c'est une idée qui a fait nous faire un peu de bagages dans le pays. Mais cependant, nous gagnons un accro, un couteau en bas gorge qui est l'insécurité. Ça, tout autant nous pas gagné détermination pour nous résoudre ça, dans pile bagaille positif quand moi ou même on l'autre nous t'ai qu'à faire nous capable réaliser. OK, dans le contexte ça nous t'ai demandé qui ça nous t'ai capable faire parce que volontaire là capable nous capable là volontairement pour nous faire parce que moi-même moi connais source de développement ici dans tête ensemble. Combien ça cette quitté pour nous c'est lui même qui pour mener nous tous côtés. Problème votre plan c'est on va poser question. Bon, je me pose une question même. Le problème de l'insécurité, c'est lui qui m'a répondu. Comment nous avons fait pour nous résoudre le problème, ça, pour nous entrer dans le vrai humain. Langage haïtien, tout faire couper faire. Aïe, Bobo! Oui? Faire couper faire.
Professeur, nice to see you. Une question vous avez parlé de l'argent que nous voyons en Haïti. Est-ce que vous pensez que les démarches sont supposées commencer depuis bon ici, que pour nous gagner un banc communautaire qui a géré, commencé à gérer asset, Haitian, and from there we have an outpost or whatever in Haiti where the money would go straight from one bank to the next without going through financial institutions. That's where all the corruption really lies. I know you're not really into. I don't know anything about economy and finance. Everybody economics. So, those who know should be the ones to evaluate, implement, do whatever. Okay? But basically, we're clear. If we say our identity is freedom, justice, health, prosperity, we must come up with some form to deal with building prosperity. In order to correct any situation, you have to know the real deal. The real deal of poverty in IT, it is fabricated by the UN, the United States, the FME. These are the criminals who refuse any government who wants to increase a minimum salary from 50 cents to 70 cents. We had Deputy Geraldine Telusma. She talked about that all day, every day. That's all she wanted to do. A young deputy, 30 years old maybe. Well, when she mobilized her colleagues to deal with the subject, the US ambassador came down from her house in her slippers to come and say, no, you cannot increase the salary, you cannot, because so-and-so, whatever organizations, enterprises in IT, their profit will diminish. Oh. Yes. Okay. So we have to know the facts. And that sister, about 2 weeks later, is found dead. Yes. The price of speaking up on certain subjects is death. We have to know it. It's not a joke. So we need people who know. We need people who can set up structures. We need people who can figure out how to counter, to keep off the true empires, the FME, the World Bank, the US, France, Japan, Canada. All these are empires who want to pillage and steal everything IT has. And it's not just IT, they're doing it the world over. There's a great economist from Cameroon who was murdered. Not only he was killed because he worked at the FME and then he put out a lot of information. He was killed, but they did worse than that. They weren't satisfied with just killing him. When his parents went to get he had a PhD from some university in France, whatever. They said, no, he's never been to this school. Everywhere the man had gone, all the schools denied that he had been there. But of course, the parents had the means, so they put investigators and whatnot, and they managed to recuperate all the work and everything, and the diplomas. But that's the kind of thing these people do. Not only they want to kill you for speaking the truth, but they want to destroy you in every way, shape, form. They want to erase you. And what we're mentioning thieves that are going all around the world and stealing other people's resources, because whatever is under your feet belongs to you. You got to be clear on that. But they're not only stealing our brains, our workforces, they also steal our ancestors.
Egypt in particular. What is excavation? It's going to our cemeteries and stealing the ancestors. That's what it is. And bring it to their museum to make money. And we think this is a science, this is beautiful, blah, 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 blah. Please, wake up, people, wake up. Question. Sometimes they don't even put it in display. They keep it in their basement. Exactly. Oh, yes. In fact, about sometimes, any museum, any library only have on display less than 5% of what they possess. So, moi, ça me dit comme ça que symbole ont une importance qui est extraordinaire. Parce que l'année dernière, je suis allé au Cap. Le Malais me demandait pour me dire qui côté cérémonie bois caïman de fait. Les gens de l'autre bord me senti très Malais avec une force de vie ouais. Yon bagage qui peut rappeler, qui peut mémorialiser et côté ça, grande cérémonie ça de fait là. Le pas en bas ouais. So, comme je vous dis symbole très important. Moi prévoir que c'est un bagage que nous-mêmes haïtiens nous supposons travailler sur lui. Pas que Haïti a supposé gagner un monument qui est large, qui est grand. Que symbole ça, c'est ça là dit l'union fait la force pour montrer comment un groupe esclave qui unit tête qui est capable de délivrer tout le pays dans le système esclavagiste là. Et tout ça a mété yon doit être dans yeux système colon que génération que nous est cap venir à comprendre qui ça tête ensemble qui fait pour réaliser qu'aucun jeune victoire ça que tu gagnes sur toute année forte qui te gagne à travers le monde. Pour moi, un monument comme ça a supposé en existence et a supposé plus grand que n'importe monument qui gagne à pays. En pile monde parle de ça, des gens qui fait des plans, qui fait maquettes, qui fait des dessins, ça doit ressembler, etc. Mais il venait de ce qui a son autre dossier. Et il y a des gens qui mourent pour ça, tout. Dernier sac qui campé, dernier pied bois qui était campé dans l'espace là, pas peut-être 20 ans, on passe de Joël pour l'équipe protestante, il descend avec acide, la boulée qui est bois ça. Donc, oh non, il va marcher encore. Même pas qu'il songeait comment monsieur fini. Il songeait assez intéressant. Dernière question. Oui, monsieur. L'union pour la force, quand dit ça, c'est pas parole nous liée. C'est parole nous sorti Hollande. Nous pouvons exprimer ça. Même si un drapeau qui est blanc là-dedans, c'est pas pour nous lier, ils n'ont pas fait la force, pas pour nous. C'était des changements d'état pour l'une contre l'autre qui te dit l'union fait la force. Les Hollandais. Faut que tu dises ça. C'est pas par haïtien ni même. Pétion, quand caca ça la guitare, nous, carrément, c'est pas pour nous. C'était pareil. Diversité. Bonjour, Aïe Bobo. Question remplie, histoire remplie. Madame BELLO, c'est enchanté. Je suis volontaire et c'est pour fois que je participe dans l'événement. Même bon groupe d'amis demandé l'opinion de Madame Dupuis qui est allée acte de l'indépendance. Et on m'a demandé qui opinion, comme si on dit que c'est Dieu Saline qui était d'ailleurs. Son père m'a dit depuis plus de 25 ans. Des années fait acte de l'indépendance en cap original. Dieu nous a la caille pour envoyer dehors pour protéger. En cas que la caille là, stabilité. Aïe, Bobo. Merci, Aïe Bobo. Mais ça, madame, n'a gardé, et ça, Angleterre a pour c'est ça,
britannique là dit une facsimilé. Allez dire une photocopie. Une photocopie. Et pas original. Avant moi je dis c'est photocopie originale. Par contre comment photocopie pas original. Bon, les amis, excusez, nous sommes contents pour nous commencer, nous sommes contents pour nous finir. Et c'est principe collège là. Et nous devons faire tout le bagage avec l'autre. Et puis nous avons dit Lili, parce que Lili aimait les communautés avec Lili. Sont qui blessés. Mais à la fois, tout le monde avait pas le problème. Et toujours au service de la communauté. Donc, et à 9h, il faut que nous vidions les lieux pour nous capables de courir et chez Study Institute pour nous utiliser notre foi. Et puis, à la fois, tout, principe, c'est principe. Donc, et nous remercier en pile, professeur BAYYINAH BELLO. Moi, nous fait et ça fait nous des supports. Et nous avons tout ça que nous avons dit nous faire, mais moyens limités. Et ça fait que nous faisons plus de sacrifices. Et parce que nous avons une image personnalisée avec nous. Nous Yeah, I sommes like des hommes it. nationaux Belmada. que nous gagnons. Yeah. Nous Toujours troisième patron. à quelle que soit la situation qui peut I know. mais dans le cœur, l'amour nous fait partager. Et nous pouvons La caille pas. Ok? Yeah. Donc, là, nous applaudissons, un bel applaudissement pour professeur BAYYINAH BELLO. Merci à l'équipe de caméramans, l'équipe journaliste qui est là, Voix de l'Amérique. Merci. Et Bruno, n'a dit Bruno, un gros moment, merci, un chai, merci. Et à toute l'équipe, monsieur amis, camarades, c'était un plaisir. Ouais, Babou, et l'ancien parti national, et Aïbobo, toute l'équipe. Si c'est nous, c'est une équipe qui travaille.